जन्मदिन को फैमिली डिनर के साथ मनाने की परंपरा है। We have a tradition of celebrating birthdays with the family dinner. We have a tradition of celebrating birthdays with the family dinner. उनके पास रंग बिरंगे फूलों वाला एक सुंदर बगीचा है। They have a beautiful garden with colorful flowers. They have a beautiful garden with colorful flowers. उन्हें सोने से पहले पढ़ने की आदत है। He has a habit of reading before bedtime. He has a habit of reading before bedtime. उसे लैंडस्केप पेंटिंग का शौक है। She has a hobby of painting landscapes. She has a hobby of painting landscapes. आज रात हमारे पास रात के खाने के लिए एक मेहमान आ रहा है। We have a guest coming over for dinner tonight. We have a guest coming over for dinner tonight. उनके पास मैक्स नाम का एक पालतू कुत्ता है। They have a pet dog named Max. They have a pet dog named Max. उनके पास एक मजबूत कार्यनीति है और वह अपने काम के लिए समर्पित हैं। He has a strong work ethic and is dedicated to his job. He has a strong work ethic and is dedicated to his job. उसके पास स्वादिष्ट भोजन पकाने की प्रतिभा है। She has a talent for cooking delicious meals. She has a talent for cooking delicious meals. फिट रहने के लिए हमारे पास साप्ताहिक व्यायाम दिनचर्या है। We have a weekly exercise routine to stay fit. We have a weekly exercise routine to stay fit. उनका दुनिया भर में घूमने का प्लान है। They have a plan to travel around the world. They have a plan to travel around the world. उनका खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना है। He has a dream of starting his own business. He has a dream of starting his own business. मैराथन दौड़ने का उसका लक्ष्य है। She has a goal to run a marathon. She has a goal to run a marathon. हमारे यहाँ वार्षिक अवकाश पर जाने की पारिवारिक परंपरा है। We have a family tradition of going on a yearly vacation. We have a family tradition of going on a yearly vacation. उनके पास अपने घर का नवीनीकरण करने की योजना है। They have a plan to renovate their home. They have a plan to renovate their home. उनके पास एक नई भाषा सीखने की योजना है। He has a plan to learn a new language. He has a plan to learn a new language. उन्हें अलग अलग देशों के डाक टिकट संग्रह करने का शौक है। She has a hobby of collecting stamps from different countries. She has a hobby of collecting stamps from different countries. हमने सप्ताहांत के लिए पिकनिक की योजना बनाई है। We have planned a picnic for the weekend. We have planned a picnic for the weekend. उसके पास मासिक पत्रिका की सदस्यता है। They have a subscription to monthly magazine. They have a subscription to monthly magazine. उन्हें सुबह ध्यान करने की आदत है। He has a habit of meditating in the morning. He has a habit of meditating in the morning. हमारे पास छुट्टी के लिए पैसे बचाने की योजना है। We have a plan to save money for a vacation. We have a plan to save money for a vacation. उन्हें यात्रा करने और नई संस्कृतियों की खोज करने का शौक है। They have a passion for traveling and exploring new cultures. They have a passion for traveling and exploring new cultures. उसके पास बास्केटबॉल खेलने की प्रतिभा है। He has a talent for playing basketball. He has a talent for playing basketball. उन्हें बागबानी और खुद सब्जियां उगाने का शौक है।
She has a hobby of gardening and growing her own veggies. She has a hobby of gardening and growing her own veggies. हमारे पास एक DIY गृह सुधार परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य है. We have a goal to finish a DIY home improvement project. We have a goal to finish a DIY home improvement project. उनके पास स्थानीय दान के लिए स्वयं सेवा करने की योजना है. They have a plan to volunteer for a local charity. They have a plan to volunteer for a local charity. मुझे किताबें पढ़ना बेहद पसंद है. I love reading books. I love reading books. आज का मौसम बहुत सुहाना है. The weather is very pleasant today. The weather is very pleasant today. वह बाजार जा रही है. She is going to the market. She is going to the market. मेरे शेल्फ पर एक किताब है. I have a book on my shelf. I have a book on my shelf. उसके पास पालतू जानवर के रूप में एक बिल्ली है. She has a cat as a pet. She has a cat as a pet. दोपहर 2 बजे की हमारी मीटिंग है. We have a meeting at 2 p.m. We have a meeting at 2 p.m. उनके पास समुंदर तट पर एक सुंदर घर है. They have a beautiful house by the beach. They have a beautiful house by the beach. उसके पास परिवहन के लिए एक कार है. He has a car for transportation. He has a car for transportation. हमारे पास रेस्तरां में आरक्षण है. We have a reservation at the restaurant. We have a reservation at the restaurant. इस हफ्ते उनका स्केड्यूल बिजी है. They have a busy schedule this week. They have a busy schedule this week. मुझे पिज्ज़ा की लालसा है. I have a craving for pizza. I have a craving for pizza. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है. He has a good sense of humor. He has a good sense of humor. उनका 3 भाई बहनों वाला एक बड़ा परिवार है. She has a big family with 3 siblings. She has a big family with 3 siblings. डेडलाइन से पहले हमें बहुत काम करना है. We have a lot of work to do before the deadline. We have a lot of work to do before the deadline. सबसे अच्छे दोस्त के रूप में उनके बीच एक मजबूत बंधन है. They have a strong bond as best friends. They have a strong bond as best friends. उनके पास गिटार बजाने का हुनर है. He has a talent for playing the guitar. He has a talent for playing the guitar. उसके पास पुरानी टिकटों का संग्रह है. She has a collection of vintage stamps. She has a collection of vintage stamps. हमारे पास सप्ताहांत यात्रा की योजना है. We have a plan for the weekend trip. We have a plan for the weekend trip. उनका एक खास कार्यक्रम आने वाला है. They have a special event coming up. They have a special event coming up. मेरे सर में दर्द है और मुझे आराम की ज़रूरत है. I have a headache and need some rest. I have a headache and need some rest. उनका वित्त में एक सफल करियर है. He has a successful career in finance. He has a successful career in finance. उसे फोटोग्राफी का शौक है. She has a passion for photography. She has a passion for photography. उन्हें अपने क्षेत्र में काफी अनुभव है. They have a lot of experience in their field. They have a lot of experience in their field.
उनके पास विवरण याद रखने की अच्छी याददाश्त है। He has a good memory for remembering details. He has a good memory for remembering details. उसे मीठा खाने का शौक है और उसे मिठाइयाँ बेहद पसंद हैं। She has a sweet tooth and loves desserts. She has a sweet tooth and loves desserts. हमारे यहाँ जन्मदिन को फैमिली डिनर के साथ मनाने की परंपरा है। We have a tradition of celebrating birthdays with the family dinner. We have a tradition of celebrating birthdays with the family dinner. उनके पास रंग बिरंगे फूलों वाला एक सुंदर बगीचा है। They have a beautiful garden with colorful flowers. They have a beautiful garden with colorful flowers. उन्हें सोने से पहले पढ़ने की आदत है। He has a habit of reading before bedtime. He has a habit of reading before bedtime. उसे लैंडस्केप पेंटिंग का शौक है। She has a hobby of painting landscapes. She has a hobby of painting landscapes. आज रात हमारे पास रात के खाने के लिए एक मेहमान आ रहा है। We have a guest coming over for dinner tonight. We have a guest coming over for dinner tonight. उनके पास मैक्स नाम का एक पालतू कुत्ता है। They have a pet dog named Max. They have a pet dog named Max. उनके पास एक मजबूत कार्यनीति है और वह अपने काम के लिए समर्पित हैं। He has a strong work ethic and is dedicated to his job. He has a strong work ethic and is dedicated to his job. उसके पास स्वादिष्ट भोजन पकाने की प्रतिभा है। She has a talent for cooking delicious meals. She has a talent for cooking delicious meals. फिट रहने के लिए हमारे पास साप्ताहिक व्यायाम दिनचर्या है। We have a weekly exercise routine to stay fit. We have a weekly exercise routine to stay fit. उनका दुनिया भर में घूमने का प्लान है। They have a plan to travel around the world. They have a plan to travel around the world. उनका खुद का बिजनेस शुरू करने का सपना है। He has a dream of starting his own business. He has a dream of starting his own business. मैराथन दौड़ने का उसका लक्ष्य है। She has a goal to run a marathon. She has a goal to run a marathon. हमारे यहाँ वार्षिक अवकाश पर जाने की पारिवारिक परंपरा है। We have a family tradition of going on a yearly vacation. We have a family tradition of going on a yearly vacation. उनके पास अपने घर का नवीनीकरण करने की योजना है। They have a plan to renovate their home. They have a plan to renovate their home. उनके पास एक नई भाषा सीखने की योजना है। He has a plan to learn a new language. He has a plan to learn a new language. उन्हें अलग अलग देशों के डाक टिकट संग्रह करने का शौक है। She has a hobby of collecting stamps from different countries. She has a hobby of collecting stamps from different countries. हमने सप्ताहांत के लिए पिकनिक की योजना बनाई है। We have planned a picnic for the weekend. We have planned a picnic for the weekend. उसके पास मासिक पत्रिका की सदस्यता है। They have a subscription to monthly magazine. They have a subscription to monthly magazine. उन्हें सुबह ध्यान करने की आदत है। He has a habit of meditating in the morning. He has a habit of meditating in the morning. हमारे पास छुट्टी के लिए पैसे बचाने की योजना है। We have a plan to save money for a vacation. We have a plan to save money for a vacation. उन्हें यात्रा करने और नई संस्कृतियों की खोज करने का शौक है।
They have a passion for traveling and exploring new cultures. They have a passion for traveling and exploring new cultures. उसके पास बास्केटबॉल खेलने की प्रतिभा है. He has a talent for playing basketball. He has a talent for playing basketball. उन्हें बागबानी और खुद सब्जियां उगाने का शौक है. She has a hobby of gardening and growing her own veggies. She has a hobby of gardening and growing her own veggies. हमारे पास एक DIY गृह सुधार परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य है. We have a goal to finish a DIY home improvement project. We have a goal to finish a DIY home improvement project. उनके पास स्थानीय दान के लिए स्वयं सेवा करने की योजना है. They have a plan to volunteer for a local charity. They have a plan to volunteer for a local charity. मुझे किताबें पढ़ना बेहद पसंद है. I love reading books. I love reading books. आज का मौसम बहुत सुहाना है. The weather is very pleasant today. The weather is very pleasant today. वह बाजार जा रही है. She is going to the market. She is going to the market. Hey, if you like the video, do me a favor, hit that like button, and if you really want to see our videos, don't forget to subscribe our channel. Thank you for watching. I'll catch you in the next video.